লন্ডন সফররত মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের ব্যবসা এবং বিনিয়োগ বিষয়ক প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ সাঈদ এবং অর্থমন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ শফিক কমনওয়েলথ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ কাউন্সিলের এক সভায় মালদ্বীপে আরও ব্যাপক হারে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। বিস্তারিত জানাতে সঙ্গে আছে আমি শাকির হোসেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গত 15 মে অনুষ্ঠিত ওই সভায় অর্থমন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ শফিক বলেন, তার সরকার কোনো প্রো নীতিতে বিশ্বাস করে না, তারা শুধুমাত্র প্রো মালদ্বীপে বিশ্বাস করেন। লেবার পার্টির বীরেন্দ্র শর্মা এমপির সভাপতিত্বে এতে বক্তৃতা করেন লেবার পার্টির ছায়ামন্ত্রী গ্যারেথ থমাস এমপি, কনজারভেটিভ পার্টির পল বিস্তা এমপি সহ কমনওয়েলথ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার জিল্লুর হোসেন এমপি। ওই সভায় লেবার পার্টির শ্যাডো মন্ত্রী তার সরকার ক্ষমতায় এলে কমনওয়েলথ দেশসমূহে আরও ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলবেন বলে ঘোষণা করেন। চলুন আমরা দেখে আসি সেই অনুষ্ঠানের কিছু অংশ। We are pro Maldives. Yes. So come and invest in Maldives and don't just incline towards what's written on the newspapers. We are often been labeled as pro A or pro B, but our president has made it very clear we are pro our country. And we are thinking that's what is being often told. We can't just stay looking at the postcard and do nothing. So we have to fight against it. Okay. Always good to start off on a note of consensus. I'm sure you'll agree. But seriously, it's great to have the Minister for Trade from the Maldives and the Presidential Advisor from the Maldives here. And your presence is a reminder, I think, of the importance of trade with the Commonwealth in particular. And sometimes that gets missed out in some of the debates we have here in Parliament. Trade with Bangladesh doesn't get missed out because unfortunately every time I bump into Virendra, he is telling me that his constituents are particularly interested in trade with Bangladesh. There's been a lot of debate in the UK about trade with Europe in the context of Brexit, as you will all be familiar with. And following Brexit, lots of debates about trade deals with Australia, with New Zealand, with the US potentially, and with India and the Gulf and many others. What there hasn't been particularly is talk about the trade with a series of Commonwealth countries and how we can boost trade going forward. And in this context, I don't criticise the government, given everything else that's been going on. But I think one of the challenges for whichever party is elected after the next election, and Paul, the offer is still open. We do need to look again at trade with key Commonwealth allies, both Maldives, Bangladesh, but other countries in the Commonwealth, countries in Africa, where we've got strong Commonwealth bonds as well. What does that sort of look like in practice? I think it means we've got to think about how you have a high-level trade dialogue. So how do you talk about key industries being able to import into Britain, and how can we help British businesses export more to key Commonwealth countries? Almost 50-50. But one of the driving reasons why I think Britain eventually did leave the European Union, and this again is a contested view, but is the potential of markets and an ability to trade outside the European Union. The European Union is a shrinking market while the rest of the world is growing, and if Britain wants to take advantage of all those opportunities that exist outside the European Union, I think we really need to remember who our friends are and how in high esteem Britain is thought of around the world. And every time I go abroad to places like Bangladesh, and sadly I've not yet been to the Maldives, but I'm looking forward to an opportunity to go,
invite from you after this meeting. But I'm always very, very, very aware that Britain and Britain's history and the connections we have and the friendship we have is well regarded. It was in fact Edward Heath who first made a strong personal relationship and recognised Bangladesh after the war in Bangladesh. And Muhammad Ali Jinnah, I think there's a lot of opportunities, and that's one of the reason I talked to the Bangladesh ministers, and we are taking the delegate, and perhaps British some MPs. I just talked to Dominic as well. I think there's a few MPs will be part of it. সবাইকে নিয়ে আমি চাইতেছি যে মলদ্বীপের যে অপরচুনিটি আছে, বাংলাদেশের যে অপরচুনিটি আছে, ব্রিটিশ যে বন্ধুত্ব, এইটারে কমনওয়েলথের পক্ষ থেকে আরও শক্ত কীভাবে করা যায়, এইটাই হলো আমার কাজ। আর ইনশাআল্লাহ ভেরি সুন আমরা মলদ্বীপে যাইতেছি পুরা ডেলিগেট, ইভেন অনেকগুলা দেশ একসাথে নিয়ে আমি যাইতেছি মলদ্বীপে যে ট্রেড শো করার জন্য।